Maisha ya familia yetu. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Dandora. Familia inayosali pamoja huishi pamoja. Kweli kabisa, familia inayosali pamoja huishi pamoja. Hujambo ndugu msikilizaji, tumsifu Yesu Kristu. Karibu kwenye kipindi chetu cha maisha ya familia yetu. Usiku wa leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka wa 2021. Tunalo kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Natumai umeweza kuwa na wiki njema, umeweza kuwa na Jumapili njema, na pia umeweza kuwa na wakati na familia yako. Hii ikiwa ni Radio Umini 88.3. Jina langu ni Samuel Washira. Kabla niendelee na kipindi cha usiku wa leo, jambo moja ningependa kukueleza ndugu msikilizaji, ya kwamba unapofanya jambo mzuri unajifanyia wewe mwenyewe, unaweza kujifanyia. Wengi tunayo mawazo, ukimfanyia ama ukimtendea mema mtu mwingine unaona kama wamfaidi, lakini haumfaidi. Kwa kweli wewe mwenyewe ni wewe unajitendea mema. Leo ikiwa ni Jumapili ya 21 wakati wa kawaida mwaka ba, tunazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu, manake tunaona huu mwezi unaendelea, na kuwa na kipaji cha uhai ni jambo la maana sana, na jambo ambalo tunafaa kumweleza Mungu asanti kila wakati tunapojipata kwenye hiyo hali. Kabla sijaendelea na kipindi cha usiku wa leo, tumwalike Mwenyezi Mungu aweze kutuongoza na Roho wake Mtakatifu. Na kwa kawaida tunamwalika kupitia sala kwa ajili ya kumtangaza Padre Patrick Peyton CSC, ambaye ni mwanzilishi wa utume wa familia, na sisi tunaendeleza malengo ambayo aliyokuwa nayo ya kuweza kufanya familia ziweze kusali pamoja, kuishi pamoja kwa sala na imani. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana wetu Yesu Kristu, Padre Patrick Peyton CSC aliyatoa maisha yake ya ukuhani kuimarisha familia duniani kwa kualika wasali pamoja kila siku, hasa rozari. Ujumbe wake huo ni muhimu kwetu leo kama ulivyokuwa wakati wa maisha yake duniani. Kwa hiyo tunakuomba umkubali afikie daraja la kuwa mwenye heri, ili Wakristo waamini duniani kote wazidi kukumbuka ujumbe wake kwamba familia inayosali pamoja huishi pamoja. Waige mfano wake wa kujitolea kwa mama yako na mama yetu Bikira Maria. Hatimaye wakukaribie katika maisha yao yote kwa ujasiri na upendo. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mheshimiwa Patrick Peyton CSC, utuombe. Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu msikilizaji, nazidi kukukumbusha kwamba kipindi hiki kinaletwa kwa hisani ya utume wa familia kutoka Dandora, ambao wanahifadhiwa na shirika la Msalaba Mtakatifu. Tunahimiza na kusaidia familia kusali pamoja, haswa sala ya rozari ambayo inatuunganisha kama familia. Ndugu msikilizaji, huu mwezi tumeweza kuwa na kiini ambacho kinaweza kutuonyesha jinsi gani vijana wataweza kuamka na kung'aa, ama arise and shine as a youth. Na leo kwa Jumapili ambazo zimeweza kupita, tumeweza kuwa na Michael Mweni ambaye ameweza kutueleza na kutembea na Dennis Maina na Ronald Wandera ambao ni life coach, ambao wameweza kutuelezea mengi kuhusu immorality. Immorality kwenye spirituality, immorality emotionally, immorality kwa njia ya undani. Na siku ya leo tutapenda tuangazie immorality moja ambayo imeweza kuwa tuseme it has gone to an extent that it is like a normality now. It is like a normality in the current generation and in the current world. So today we would like to discuss about sexual immorality. How is it affecting the youth? What are the causes? And is there a way that we can survive as young people in the current generation and not to violate this term called sex?
So ndugu msikilizaji, usiku wa leo tuko nao ambao tumeweza kuwa nao, wataweza kujitambulisha kwa wenye ambao hawakuwa kwenye kipindi ambacho ambavyo vimeweza kupita, wataweza kujitambulisha ili tuendelee na kipindi cha usiku wa leo. Karibuni. Nashukuru. Majina Dennis Maina, life coach, na mimi nafurahi tena kuwa hapa na napendezwa na mada ya leo. Asante. Kwa majina ni Ronald Wandera, life coach. Pia nashukuru sana kwa kualika tena kuja kuwa pamoja nawe. Asanteni sana ma life coach wetu, najua mengi mmeweza kutuandalia usiku wa leo kuhusu sexual immorality. Kwa hivyo ningependa hapa ndugu msikilizaji kukushukuru we ambaye unatufuata kwenye social media, ambaye unatufuata kwenye YouTube page zetu, ambaye unatupigia simu kuweza kujua mengi kuhusu utume wa familia na kutupa maoni yako kuhusu vipindi ambavyo vinaweza kurekodiwa kwenye studio za Radio Waumbini. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, tunapoendelea na kipindi cha leo, ni vyema tuweze kupata recap ya last program ambayo tuliweza kuwa nayo, ambayo tutaweza kupata kutoka kwa mmoja wa life coach. Atatueleza mambo mawili matatu, ndio tuendelee na mada ya leo. Karibu. Nashukuru sana, na mahala popote mweni yupo nampa salamu zangu. Pokea mahali yupo, aweze kuzipokea, na family ministry wote mahali mpo. Familia yangu pia waliniambia ninaanza na wao. Okay. Sema ati huduma ni ya familia, uanze na sisi. Okay. Nimelipa madeni. Mada ya wakati uliopita ulikuwa muhimu sana, na tulikuwa tunazungumzia mambo ya immorality, na tukapata kwamba ni tabia ambazo zinapotoa. Immorality ni mambo ambayo imepotosha, tabia ambazo zimepotoka kulingana na vile either kitamaduni ama kama ni watu wa kiroho na pia general society. Yeah. Ukiwa tu umepotosha basi inakuwa termed as immoral. Na tukaongea mambo mengi, iwe ni madawa ya kulevya, iwe ni mambo ya wizi, corruption, hizo zote ni moral behaviors ambazo zinaharibu society. Na tukapata ya kwamba rejeleo kubwa sana la kutuhimiza tukue watu wenye nidhamu na watu wenye tabia nzuri na moral behavior ni Mwenyezi Mungu. Tukapata ya kwamba tukiwa tuko katika Mwenyezi Mungu ambaye anatupenda kwa dhati, kuna wakati tutaweza, hata tukipotoka tunaweza kurejelea. Wow, ndugu msikilizaji, kwa yote ambaye yameweza kufunzwa kwa Jumapili 2 ambazo zimeweza kupita, jambo gani bado hujaweza kulipata vyema? Kwa hivyo tunakuomba, kama hujaweza kulipata, tuma ujumbe wako kwenye nambari yetu ya simu 0713439596, ama pia kwenye social media zetu unaweza text hapo na ucomment, tuambie hili jambo bado sijaweza kulipata vizuri. Kuna baadhi ya immorality ambazo zina happen kwenye society yetu, na haswa kwenye vijana. Na usiku wa leo ni vyema tuangazie sexual immorality, ambayo ni jambo moja ambayo kijana anaamini, vijana wengi, let me say like 70% of the current world that we are living, wanaamini ya kwamba lazima niwe nimefanya jambo hili la ngono ndio ili niweze kujulikana nimependwa ama tunapendana. Lakini usiku wa leo tungependa tufahamu undani zaidi, ili tujue jinsi gani itaweza pia kukosa kudhuru kwa generation ambaye yenye ipo. Kwa hivyo tukianzia moja kwa moja kwenye maswali yetu usiku wa leo, tukiangalia usherati, ama kwa Kiswahili tunaweza uita uasherati. Sexual immorality ni nini? Kwa maana wengine hawawezi kufahamu vizuri. Asante sana Sam, na kabla tuingie kwa sexual immorality, ningependa tuanze kwanza kufikiria sex itself. Kwa sababu the moment utaingia kwa sexual immorality, unaingia ukijua ni nini unaingia kufanya. Lakini tunafaa kuangalia kwanza ngono ni nini. Na tukiangalia hiyo word sex peke yake, the best place you can stand na jina sex ni it's a gift from God. And this gift was created
Na ukisoma Genesis chapter 1, God speaks about creation, na kila kitu ambacho kina happen kwa hii dunia kuna siku kiliumbwa. Hatungekuwa hapa tukajua sex ni nini kama hakikuumbwa. Unaona? So when God was doing his creation, he created also sex. Now that's a place we need to stand na kusema this is how we understand it. Ndio tukianza kuingilia story ya sexual immorality, tutakuja kugundua that if we go against what God purposed, we are going against the morals of sex. Now when we come to sexual immorality, tunamaanisha ni kutokuwa na the good norms or the good the how do I put it, kutokuwa na the positive awareness of sex, or kutokuwa na nidhamu nzuri katika ngono. That is sexual immorality. Yes. Wow. Sijui kama Coach Dennis uko na jambo lingine kuhusu sex. Of course, that's a beautiful place to start by defining sex. Kwa sababu we are all sexual beings. Sisi wote ni tumeumbwa na ile hali. We are sexual beings. Actually, even animals are sexual beings. But sex in animals and sex in human beings is absolutely different by virtue of wanadamu wana mawazo na wanaweza fikiria, wakati wanyama hawana mawazo na hawawezi kufikiria. Ni the only unfortunate thing ni whenever we talk of sexual immorality, we will find that human beings become animalistic. Alafu wanakosa kungamua. But we are sexual beings by virtue. We also have our physically, we have our organs, our sexual organs, male and female. Emotionally also, we have inclinations and feelings sexually related that make us to be who we are. Some, the biological adscription, the organs does not determine. Inside they may not feel like they are the same. Okay. So unaona, there are all those dimensions, and today they are all being embraced by virtue of we need to find where someone is coming from. So psychologically also, if you determine yourself to be of a particular gender, you are able to carry yourself in the same way. So haya ni mambo ambayo yote yanahusu sexual being, na we can't run away from it, whether we are in business, tuko kanisani, tuko kwa society. Our sexuality, we carry it with ourselves kila mahali. Hata mtoto akizaliwa akiwa mdogo anazaliwa akiwa a sexual being. And so when we are talking about sexual immorality, tunaangalia ni upotovu upi katika mambo ya hii hisia ya sensuality ama sex inapotoka aje. So and it's important to answer hapo kwamba we are all sexual beings. Wow. Thank you so much, life coaches. Tukiangalia kwenye the current generation that we have, we see sexual immorality has been rampant, ama imekuwa inaenea kwenye vijana na society. Ni kwa nini? Asante sana Sam. Basically, one thing that you need to understand ni the immorality itself. Like last time nilikuwa nikiongea story ya foundation na nikasema kuna mahali vitu kuanzia. And each and every single immoral thing kuna mahali wangi naanzia. Yeah, true. Yeah. Now when we talk about the rampantness, there's a genesis of each and every single thing. Yeah. Ndio hiyo immorality ifike hapo sexually. Kuna mahali vijana waliona, kuna mahali vijana walihusiana nayo, na tukafika hapo. So basically tutapata that tukienda kwa social media utakutana na vitu, and especially internet. Internet imeleta a broader way of the morals of sex. Now when we talk about internet, basically tuna talk about whatever happens online, YouTube, these videos kila mahali. I remember kuna sites wanga naingia hivi when I'm looking for something, and then before you get to what you're looking for, the number one thing that you will encounter ni nini?
the promiscuities of sex. Utakutana na picha ambazo wanawake wako uchi, ama utakutana na sex toys, utakutana na all such kind of things. Now one thing that happens is, as humans tunakuanga very observant and very we like doing trial and error. So unaona kitu and then unabaki like I can try this out. Now the moment you start trying, ni kama unaenda kwa mzinga wa sale alafu na chovya kidole chako katika huo mzinga, unalamba, unasikia ni tamu na hautaki kutoka katika huo mzinga. And that is what happens. So we start from that place. So the moment unaanzia hapo pole pole unaanza and then the desire deep inside us start to grow. Now unaanza kuingia kwa vitu mingi sana. Utaingia kwa pornography, utaingia kwa easy sites zingine mingi sana. You just want to understand what exactly happens. And then the more you understand, the more you are feeding your inner self. And then boom, something happens. Wow. Coach Dennis, why do you think sexual immorality is so rampant in the current generation? That's a very important question, kwa sababu you know, there's a time mothers could be asked by their kids, mami nilitoka wapi? Aseme ninunuliwa. And that would suffice. Until I tried out that question recently, and I had some 3 boys. They were busy arguing outside my house, arguing seriously. Moja ka explain watanunuliwa mtoto, kamwambia wacha hizo. Uliona tumbo ya mama yako imefura? Huo ni mtoto alikuwa hapo ndani. And those are like 4, 5, 6. I don't think that time they were discussing there was anyone beyond 6 years. So unaweza imagine. Look at this other definition, boy. I once asked a little boy, because I go to many schools, and nikamuuliza prostitution ni nini? Mtoto akainua mkono very confidently. Having sex with anyone who is not your husband or wife. Akasema, that is a beautiful definition right there. It covers everything. It covers everything. So, where is this? So, one thing, if you want to find the truth about anything, usitafute matunda. Matunda tuko nayo na yako wazi, na tunaona kwamba immorality imeongezeka, sexual perversion iko mingi. I need to jiulize source. What's the source of information? Hii maneno yanatoka wapi? Haya, moja. Nilikuwa kwa hii, I'll never forget, I had gone from ministry in a ghetto. And nikiwa nangojea sijui baba wa mji afike, juu mama ndio alikuwa peke yake, nikasikia makelele pale nje, watoto wanapiga kelele, unasikia uchungu. Nikasema, nikashinda mama mbona react na pale, I don't think nini, unajua mimi nikisikia mtoto na uchungu nafikiria I need to save someone. So mimi nikafungua mlango nikatoka nje, a boy was on top of a girl and the others walikuwa wamesurround. And you know, they knew it was wrong because they ran. The moment they saw an adult walikimbia. So nikajiuliza, where did such get? Na ni hizo boma nilikuwa, sikuwa naona, hakukuwa na TV, kulikuwa nini, hawana hizo simu za maana sana, wako na tumulika mwizi. So where did they get information from? And so I discovered everywhere can be a source of information. So wale wanalala chumba moja, baba, mama, watoto wako chumba moja. So usiku ikifika, si kila mtu anazima taa na kunaenda kulalwa. Watoto wengine hawalali. Wanashughulika kujua mami na dadi wanafanya nini usiku. So source of information. So wewe mko shughuli yenu kama wazazi, na mtoto hajafundishwa jinsi ya kupokea hiyo hali. Sasa na yeye anaenda kufanya exercise. Anaipokea kwa njia nyingine. So nyinyi mtamuita immoral. Lakini alitoa wapi information? From a good source but abused. Wow. Ndugu msikilizaji, this is what is causing rampantness in about the sexual immorality among the youths. Tunaona kwa kweli linatoka mahali tofauti. Tutaweza kujua hizi hali jinsi gani pia tutaweza kuwa yani
as much as the environment iko toxified, but we can still be there and be valuable without sexual immorality. Are there maybe kunazo forms ambazo za sexual immorality, maybe mnaweza tueleza? Manake maybe wengine wanafikiria ni tu just boy girl. Are there other forms of sexual immorality? Asante sana Sam. Before we come to man, acha tuanzie kwa wanyama. Kwa sababu kuna siku nimekaa hivi nasikia kuna mtu alipandilia mnyama. Unakaa unashindwa, kwani tulifika mahali kwanza kupandilia wanyama? So there's one form called bestiality. Bestiality ni mwanadamu anafanya ngono na mnyama. And this has happened in so many places. This has happened in kuna society mingi. Unakaa tu hivi unashtukia kwa news news zinakuja mtu amepandilia mnyama. Unabaki sasa unaanza kuwa na hiyo, but what happens, why mtu anapandilia mnyama? There's something that is amiss kwa huyo mtu that needs to be addressed. But most of the time hatu addressing that thing. Sisi tuna point fingers. But we need to go back and sit down and look at each and every single thing. Why is he having that? Saa zingine our sexuality zinakwanga so much active that unashindwa kucontrol. So the only thing ni nini, acha nimalizie na mnyama. Unaenda unamalizia na mnyama. So tutaongelea about that later. Kuna another form of sexual immorality, lesbianism. And one thing mi huanga naambia watu, God never created Adam and Adam or Eve and Eve. He created Eve and Adam. Lakini sasa society may turn things around. That mimi na wewe Sam tunaweza kuwa na relationship na tunaweza malizana. Sawa sawa. Yes. Ama Irene na Kate wanaweza malizana hivyo. So that's also one form of immorality. And when God was doing a creation of sex, he had something in mind. Yeah, true. Yeah. He never had whatever we are having right now. Yes. And me in the same, I want to remind us what we define morality as. The morality you ascribe to is defined by the norms also you ascribe to. So what we call moral might not be moral to someone else. So it's important tukumbuke hivyo. So kama family ministries watasema, we ascribe to morality through scriptures. Sindio? So meaning that then if we are going to talk of immorality, then we have to look at what norms do you ascribe to. So kama tuna ascribe to biblical norms, then all the things that the scriptures have defined as immoral have to be immoral. Iwe nini, so it's adultery, fornication, nini, and unholy acts, vile zinaitwa Galatians chapter 5 verse 19. Hizo vitu zote as defined by the Bible, ndio zitaitwa immoral. So and I want to remind people norms. Why am I reminding people about norms? Ni kwa sababu before someone takes the road of immorality, they have to kill norms. So that they justify why they are doing what they are doing. So if you ascribe to natural law, so meaning common sense is supposed to operate. And if common sense lets you down, then you look at animals, natural things, how they operate, and you ask yourself, am I operating within what is natural? Then if I am not operating within natural, then I can ascribe to immorality, courtesy of the natural laws that I ascribe to. So if a society has to legalize immorality, or so that it becomes fresh and okay, come a nudity, let's talk of nudity. Nudity is, depending on your norms, it is a sacred thing. If you go to even Christian values, utapata kwamba you seeing the body of a naked adult is already ascribed to a curse. And you can even read the many curses that have through seeing the nakedness of your parent. In fact, even an African, when they wanted to curse their children and whatever, mtoto amemsumbua sana, the mother would anainua nguo
And I even remember the late Wangari Maathai when they were fighting for the freedom of their children. Waliinua nguo. So it was an abomination because umeona uchi wa mama yako, umeota mahali ulitoka, hizo vitu zote zinakuletea laana. But in order for you to that you can sleep with your mother, you can sleep with your father, you can sleep with your uncle and relatives. So you kill norms, the first thing. So the first immoral sense is the refusal to live through norms. The refusal to live through norms. So what do you ascribe to? My question would be, msikilizaji wangu, mtazamaji wangu, what do you ascribe to? So if you are ascribing to a particular way of handling sexuality, then you will be within the means to call yourself moral. But kama unapotosha the norms that you ascribe to, then umepotosha. And so families, before you call your child immoral, unafaa uwaulize, did we define sexuality as a family? Baba na mama tulisema vitu hizi za hali ya ngono katika hii familia, mmefundisha watoto kwamba ni katika precepts za marriage ndio mnaweza shiriki hii hali, ama muliacha tu that the society defines it for them, and if the society defines it for them, then utawaita immoral, but did you define it for them? Okay, ndugu msikilizaji, did you define it for them? Aya, tunaingia tumemaliza awamu yetu ya kwanza, basi tutarudi kwenye awamu ya pili ambayo tutaweza kujua mengi causes ambazo zina cause all this immorality, and also effects ambazo zinapatikana baada ya kujiingiza kwenye hali kama hizi. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, ungana nasi kwenye awamu ya pili ambayo tutakuwa na life coaches hapa, Dennis na Ronald. Unasikiliza Maisha ya Familia Yetu, kipindi kinacholetwa kwako na utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Dandora. Kwa kweli kabisa ndugu msikilizaji, na kushukuru unapoendelea kutufuata kwenye awamu ya pili. Karibu kwenye awamu ya pili ambayo inazidi kukuambia ya kwamba hiki kipindi kinaletwa kwa hisani ya utume wa familia. Hapa ndio unapata mafunzo ya kuhamasisha, ya kuweza kukukuza na ambayo inakukuza, ama kwa kimombo ni information that is inspiring you, promoting and fostering the prayer life and the spiritual well-being of families. So karibuni tena Coach Dennis na Coach Ronald. Tunaendelea na mdahalo wetu wa usiku wa leo ambao tutaweza kuendelea kuwa educate ambao wanatusikiza na ambao wanatutazama kwenye social media, YouTube na Facebook. Kwa hivyo tutaweza kwenda kwa swali ambalo litafuata hayo mengine ambayo tumeweza kudiscuss kwenye awamu ya kwanza. Ni jambo gani linaweza maybe naweza uliza, ni sababu gani? Ni nini sababu ya usherati, ama what are the causes of sexual immorality? Kwenye part ya kwanza mmeweza kuiguzia kwa places tofauti, lakini causes sasa tunapo ndio ili mtu aweze kufahamu what caused all these in my life. Karibuni. Asante sana. You want to go? Now, let me say this. I have talked a lot about sexual immorality. Ukienda kwa Facebook, YouTube page yangu Dennis Minus N. Yes. You will see there's so many things, because you remember one time we had a show with you na tukazungumzia my prayer for a partner. Yes. Part of the healing process tunapelekanga wale watu through ni sexual healing. Yes. Whereby we are so wounded in our sexuality. Actually, I am planning wiki moja, I think this very day, early in the day, nilikuwa na session ya completely just healing emotionally from sexual things. So what are the sources? And this is very key. And I think today you have asked a fundamental question by virtue of we are created as sexual beings. So in our creation kuna hiyo DNA ya sexuality ambayo iko nayo. So meaning that immediately una hit teenage, your sensuality is aroused, whether through estrogen, through testosterone. Once it kicks into your body, you feel attracted to the opposite sex. So you even feel good. Unajihisi poa ukikaa karibu na the opposite sex, mkipiga story. But it is the norms that help you carry out that conversation positively. Now the absence of it, mnaanza kumisuse one another. So when wakati wowote
we do not acknowledge kwamba we are sexual beings and our sexuality is part of our conversations, hapo ndio potovu ya kwanza, source moja ya kwanza ya abuse itatokea. Kwa sababu if I don't respect you and your sexuality, I'll be only out to fulfill my own desires. So I will not respect you. So unaona tayari unishaanza kutumia vibaya. Long before you even have the desires lust. Is wewe mwenyewe, do you respect yourself as a sexual being and do you respect the other person as a sexual being? The moment you don't do that, hata kwa marriage, respect is a very important thing. Unakuta kuna rape is happening in marriages because maybe the man demands for sex from the wife and the wife is not ready. So wewe una respect yako you have been aroused, but what about your woman? Na process ya mwanamke kukua aroused na mwanamume kukua aroused ni two different things. So you and yours have to meet somewhere so that it becomes mutual. Very true. Because it's a love affair, it's not a wanyama affair. Where mnarukiana tu na vitu kama hivyo. So are you seeing? So long before even we talk about lust, there is the mutual respect. Okay. Why won't I touch you sensually? Why won't I touch you sensually? Because I respect you. And I value you. But the moment I don't respect you, then wasichana siku hizi wananiambia when I'm doing my counseling cases, they are feeling even hata mtu ajalala na yeye, but they are feeling abused. Why? Alislapiwa matako akipita. You know, wanaume hawana heshima, wanashinda wakifanya. You know, that is absolute disrespect. And if we can just start from the level of disrespect, watu wakuwe na heshima, wafundishwe vizuri. Mwanamke akiwa ameumbika vizuri, appreciate it ndio, lakini you don't have to demean it. So many and people are now throwing it at them, wanawaambia ni vile wanavaa. Kabla ijafika vile wanavaa, wewe mwenyewe unawaheshimu. Wewe unawaheshimu tu vile wako. Utawavalishaje kama hujawaheshimu? Utawapatiaje good mavazi kama hujawaheshimu? Another big source of nini sasa ndio hiyo lust. Men and women are sold out to lustful things. Matamanio ya kimwili. So let me tell you the difference between mtoto na mtu mzima. Mtoto akona kitu inaitwa id. Ni gratification ya sasa, yani nataka kile nataka sasa. Na ndio maana mtoto anaweza piga nduru kwa supermarket ninunuliwe lollipop kwa sababu anataka sasa hivi, hajali mfuko ama nini, juu hiyo haiko, hajafika mahali pa ego na super ego. Hiyo ninaongea kisaikolojia kidogo. Id ni kutaka sasa hivi. So tukikuwa na matamanio ambayo ya kutaka sasa hivi, inamaanisha we are not yet mature. Tunaoperate kama watoto. Whereby tuko hapa chini, whereby unasikia mwili yako imeamuka ama mwili yako iko imechemuka, unataka sasa hivi ushibishwe. That is a recipe for immorality. Sababu hautatumia akili, and we have something even called a common sense. We have something called self-control. Now that's where the superego comes in, where it manages your emotions. Okay. And when to relieve yourself. And you see, Mungu mwenyewe mheshimiwa kabisa. Wanaume watapiga kelele ati kwamba ati nataka kujirelieve. Mshaifikiria kuhusu wet dreams? Wet dreams is a natural system. You are getting rid of the extra semen. Natural. Mungu aliweka pale. Hakuwa anahitaji your masturbation prowess ili ifanyike. But because of self gratification now, people are turning to even dealing with themselves sexually. Masturbations na vitu zingine, those are forms. So these are some of the sources. Nimesema respect, lack of respect, lust. Nimeongea kuhusu sasa, wacha sijui Ronnie interject when you want. There is another one that is also killing the society today. The desires. Desires that we have. Why am I saying desires? Desires are fed from 5 dimensions. So unazijua. Taste, sight, the 5 senses. Yes. Those are the things that feed our desires. Kama hujawahi lamba sukari, au haiwezi kukusumbua. Hiyo desire huwezi kukua nayo ya sukari. Lakini ukilamba ndio utakuwa nayo. Na nadhani Ronnie alisema at one point ati kwamba
kama hujachovya. And so we need to delay as much as possible hii mambo ya especially kwa watoto. Make them mature because we are making our children get fixated na vitu za sexual thing because of exposure, early exposure. Wewe unakaa na mtoto wako, nyinyi wote mnaona masabuni, watu wanafanya vile wanafanya, hata kama ni soft sex ya they are kissing one another, but it is sensual. I want to remind people, any sexual activity unaionanga, you have to remember sensuality. Sensuality ni zile hisia ambazo zinatembea. Hisia zinaweza kugusa mtu yoyote, hata kama hasikii. Hata kwa kutazama peke yake hisia zitamguza. Maana hisia, they have also their system of communicator. So umekaa hapo na mtoto, alafu mnajitazamia vitu kama hizo. Immediately unapanda mbegu gani kwa mtoto? Definitely. Alafu you don't even address it. Hautamwambia mtoto hiyo ni ya watu wazima, ama hiyo ni ya, you won't even address it. Mtakula high five hapo na alafu mtoto ameona hii kitu ni mzuri. Utamkuta na sister yake ama na brother yake. Maybe to add on what Dennis amesema, that as he was talking, amenikumbusha influence. A negative influence. Unajua tuko na marafiki sisi wote. So Kwangi nasema, show me your friends and tell who you are. Very true. Definitely, when your friends will influence you negatively, you will go to that direction. Now, where we get into immorality ni nini? Our friends wanatuambia tunaweza jaribu hii, or let us go and do this, or this is good. Unajua? And pole we deviate from our normal cycle of life, and then tunaingia to this other place. And then when you get into this other place, things change. Ni hiyo tu kuchovya tu asali. Ukichovya mara moja hautokangi kwa hiyo buyu. Hautoki. Hata nyuki kikuju unaanza kuwa friend yake. Uiambie relax, tuendelee. Unaona? Haya, influence still, peer pressure directs you in each and every single places. Alcoholism. Kuna ngoma nishaisikia inaitwa pesa, pombe, siasa na wanawake. Zitafanya wanaume tuuane. Unajua? When you get into alcohol, the moment you get into that world of alcoholism, ni watu gani utakutana nao huko? Women and men who are perverted na sexually. Very true. Now ukifika huko, when you rub my shoulder, I rub yours and things flow. Unajua? So alcoholism is one thing that will also lead us to those places. Okay. Tumeingia kwa internet siku hizi sisi online, tunafanya programs zetu by the mostly tunazifanya online, but basically what do we get kwa internet? And funny enough, 70% of pornographic materials ziko na likes. Ndio hiyo. Likes zingine mingi, and funny enough, per minute video zenye zinakuwa uploaded kwa internet ni mingi sana. So unaweza imagine, umekaa kwa internet for 1 minute unaona video moja, lakini ukimaliza hivi almost 10-50 videos zimekuwa uploaded. And that's the inclination the society has. Wewe ndio uangalie subscription, hata utaangalia tu Dennis Maina, uone subscription. The moment ata click hapo a watch kitu inamfundisha kuishi vizuri. Anasikia hapo atatoroka. Very true. Very true. So wow, I like this. Yaani ndugu msikilizaji, tunapozungumza kuhusu uasherati katika vijana, tunaweza kuona causes ambazo zinaleta haya madhara, na ya kwanza tumeona ni kukosa heshima, yani lack of mutual respect towards yourself and also towards the other person, and also kuna lust, kuwa na matamanio and the desires that we have when we are looking at the 5 common senses or the 5 senses. Alcoholism, pombe ambayo imeweza kuharibu mpaka ndoa, kwa maana baada ya pombe inakuonyesha mambo mengine, na also the internet. By the way, hapo kwa internet it's a new experience. Kuna time nilikuwa natafuta video, nilikuwa natafuta movie, but the first click yenye ilikuja, it was a naked lady and directing you to a pornographic site. So
internet is one of the, I think we need to ask God to give us self-discipline and self-control ambayo itaweza kutusaidia, kwa sababu there is a point yenye Dennis ameweza kusema kuhusu sensual the feeling, arousing the feelings. Yes, arousing the feelings. So ndugu msikilizaji, also as we continue speaking kuhusu uasherati katika vijana, let us continue asking God to grant us self-discipline kwa miili zetu. Now, naona muda umeweza kwenda, lakini ningependa tuguzie mawili matatu hapa kuhusu the effects of social immorality. And these tutaiangalia ndugu msikilizaji kwenye maisha yetu ya kiroho, kwenye hisia zetu, kwenye social life yetu, kwenye physical miili yetu, na pia economically. Is it affecting the economic life in our economic life, and also in our family and society? Tukianzia baby kwa spiritual, ndio tunaweza, naona kwa muda wenye tuko nao, mengine tutaendelea kwenye kipindi kifuatacho cha date 29. The spiritual part of it, how is it affecting the spiritual life that you are living? Now we need to understand one thing, that when God was creating man, alimuumba wholesome. Yes. And in psychology huanga tunasema that mwanamke her way of doing things zinakuanga interlocked. Kila kitu inakuanga ni kama waya imeshikanishwa hivi yote. So so every single thing that she does, hata kama ni an issue ya nyumbani, itakuwa connected na issue ya kazi. Unajua zinakuanga hivi pamoja. Hakwangi na uwezo wa kuweza kudisconnect, aseme let me deal with this first, and then I'll deal with this. And like men unajua anakuanga na compact kwa kichwa. Anatoanga ka draw, anasema wewe kaa hapo, nyingine wewe kaa hapa. Now in humanity, in spirituality, it's our creation is connected. Now when we speak about sex, sex is connected to each and every single thing. Now where we fail to understand the moment you indulge yourself in sex, number one, your purpose inakuwa altered, your passion inakuwa altered, your progress inakuwa altered, your success inakuwa altered, your economy inakuwa altered, every single thing you mention inakuwa altered. And now that's why in Songs of Solomon chapter 2 verse 7 inasema nini? Do not awaken the love before it's due, before it's time. Unaona? Yes. So that is where it all starts from. That sex is connected in each and every single aspect of our lives. Now when we go against that, we alter a lot of things kwa maisha zetu. Now the number one effect ya sexual immorality in spirituality ni gani? One thing that we have never understood ni sex is a form of worship. And now, how many times have we called God to calm down when we are doing sex? Niambie, unaita Mungu mahali ambapo hapafai. And God ni mzuri, hata kuja tu nafanya vitu zake na rudi. Now tell me, the moment you get into that place, there are things tutaongelea about salt ice, but that's where it all starts. You are getting tied to other people. You are getting tied to other things. No. When you call God, God comes and bless you. And it ties you. Hapo tunakutana watu, wewe ulikuwa mwerevu lakini unakuwa mjinga, unashindwa kuliendaje. Now it's all about spirituality. Before you are right now, we were in spirit. Now, I'm very fearful about your time. Yes, my time is very So I don't even know if I maybe want to in say 1 minute, and then we continue tuendelee kwenye date 29. You know, sex happens in 3D. Physically, the intercourse, mentally, the mind is engaged. The seat of the emotions is also in the mind, and spiritually. So the three persons are engaged in a sexual activity. Very true. Failure to understand this means you do not even need to engage in sex. You don't know what it is all about. Leave it.
I think I want to stop from there and then we'll pick it up from there. Thank you. Naam, ndugu msikilizaji, asanteni sana life coach. Manake tumeweza kusoma mengi na hapo ambapo life coach Dennis ameweza kuachia. Ndugu msikilizaji, Jumapili inayofuata usikose kuwa nasi. Manake utayasoma mengi ambayo yanahusu spirituality, mental and also the physical part whenever we have sex. So tunapomalizia kipindi chetu cha usiku wa leo, ningependa kuwashukuru wote ambao wako kwenye social media, Facebook, YouTube, ambao wanatusikiza kwenye radio Waumini, na pia unaweza pata ukimtaka coach Dennis na coach Ronald, pia wataweza kutupatia namba zao za simu ama upitie kwa ofisi zetu ili uweze kuwapata, na nambari yetu ya simu ni 0713439596. Ndugu msikilizaji, ningependa kukukumbusha kwamba utume wa familia umetenga siku ya Jumanne na Alhamisi kuwa siku za kumuona padri, na pia unaweza kutupata kwenye ofisi zetu kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia 8:30 am to 4:30. Pia tumeweza kuintroduce kipindi kipya ambacho ni Zoom meeting ambayo inahusu every Friday tuko na Zoom prayer ambayo ni Divine Mercy Prayer. We are praying for the families, God to have mercy upon the families that zimekuwa broken within this time of corona. So join us at every 3 at on the Zoom. If you need the link, it is on our social media platforms, and also you can call us with the office number. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, ningependa pia kwenye Facebook, asante ambao wanatufuata kwenye Facebook wa vipindi ambavyo tunaweza kuupload. Kuna misa, reflections, and then also kwenye Instagram na YouTube. Ambao hawajatufuata, tupateni kwenye HCFM Dandora. Hiyo ndio link ya kuweza kutupata kwenye social media site. Nimefurahia kuwa nanyi, nimefurahia kuwa nawe ndugu msikilizaji, na pia kuwa na coach Ronald na coach Dennis ambao tumeweza kuwa nao. Jina langu ni Samuel Washira. Tukutane Jumapili ijayo wakati kama huu. Kumbuka ndugu msikilizaji, kipindi chetu kimeweza kuupgrade kutoka 9:30 na saa hizi hivi sasa tunaweza kuanzia 9:15 PM. Kwa hivyo kuungana nasi 9:15, exactly 9:15, tune into 88.3 FM Radio Waumini, and also on social media and also on Facebook Jumapili ambayo inaweza kuja. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, na kutakia wiki njema yenye baraka. Mungu aweze kukujaza na kibali kwenye jambo lolote ambalo unaweza kulifanya, na pia upendo uzidi kwenye familia na sala iwaunganishe. Asanteni, usiku mwema. Umekuwa ukisikiliza ujumbe wa maisha ya familia yetu ukiletwa kwako na Holy Cross Family Ministries Dandora. Holy Cross Family Ministries wanawahimiza Wakristo kusali na kuishi pamoja katika familia kwa nguzo 3, yani imani, sala na ndoa takatifu. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0713439596. Familia inayosali pamoja huishi pamoja.